Now, in today's class, we are going to continue our lesson from Python operators. As we already discussed, the operator is a symbol that performs a certain operation between two operands according to one definition. In particular programming language, operator serves as the foundation upon which logic is constructed in a program. The different operators that Python offers are listed here. Suppose, for example, ఏ ప్లస్ బి అని తీసుకుంటే సో ద ఆపరేషన్ ప్లస్ అనేది ఏమంటామంటే ఆపరేటర్. సో ఏదైతే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుందో దాన్ని ఆపరేటర్ అంటున్నాము. అండ్ ఏ అండ్ బి, సో దేని మీద అయితే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయబడుతుందో దాన్ని ఆపరెంట్స్ అంటున్నాము. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా వినండి. సో ఏ ప్లస్ బి అని తీసుకుంటే ప్లస్ అనే దాన్ని ఆపరేటర్ అంటాము. A and B అనే వాటిని operands అంటాము. Now, these are the different types of operators that we have: arithmetic operators, comparison operators, assignment operators, logical operators, bitwise operators, membership operators, and identity operators. Now, arithmetic operation. Arithmetic operators. Now, these are the arithmetic operators like plus addition, minus subtraction, star multiplication, and that slash division, modulo division, exponent and float division. Now you can see the description and example here: a plus b equal to 30, a minus b equal to minus 10. So these are the arithmetic operators. Now you can see assignment operators. Assignment operators are equal to means assigner, addition assigner, subtract assigner, multiply assigner, divide assigner, modulus assigner, exponent assigner, float division assigner. So when we are going to use this in the codes, so మనం కోడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము ఈ ఆపరేటర్స్కి. Now let's see that arithmetic operators are that and assignment operators are this. Now comparison operators. So comparison operators, so కంపేర్ చేయడానికి అనమాట. సపోజ్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 2 అంటే 5 2 కంటే పెద్దనా చిన్నదా, లేదంటే 5 2 కంటే చిన్ననా, సో అట్లా కంపేర్ చేయడానికి, లేదంటే 5 ఈక్వల్ టు 2నా, లేదంటే 5 నాట్ ఈక్వల్ టు 2నా, సో ఇట్లా కంపేర్ చేయడానికి మనము కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ లెస్ దాన్, greater than, less than or equal to, greater than and equal to and not equal to. So these are the comparison operators. Now logical operators. So the logical operators we have or and or not. So and అనేది ఎప్పుడు చెప్తామంటే when both conditions are true, means if both conditions are true and true, then we'll get output as true. So you can see and the table here: false and false will give you false, false and true give you false, true and false also give you false, true and true gives you true. So and means when both conditions are true, you will get the value as true. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు మనం ఈమెయిల్ లాగిన్ అవ్వాలంటే సో మెయిల్ ఐడి కరెక్ట్ ఉండాలి, పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ ఉండాలి. సో ఓన్లీ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చి పాస్వర్డ్ తప్పిస్తే అక్కడ ఏంటి, మనం లాగిన్ అవ్వలేము. సో ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలంటే ముందు మెయిల్ కరెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిల్ ఐడి కరెక్ట్ అయి ఉండాలి అండ్ దెన్ పాస్వర్డ్ కూడా కరెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో ఇలాంటివన్నీ ఎక్కడ వస్తాయంటే అండ్ ఆపరేషన్ కింద వస్తాయి. నౌ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆర్ ఆపరేషన్? Or means when any of the condition should be true, means any one of the condition should be true. So you can see the table here: false and false give you false, false and true give you true, true and false give you true, true and true give you true, because any one of the condition should be true. So if you want to go with the real time example, suppose మనం ఎంసెట్ కానీ ఐసెట్ కానీ ఇలా ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఆధార్ కానీ లేదంటే పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో కానీ ఇలా అడుగుతారు. సో మన దగ్గర అన్నీ లేనప్పుడు విల్ షో ఆధార్ అంటే ఆధార్ చూపించి లోపలికి వెళ్తాం కదా, అంటే ఒక్క కండిషన్ ట్రూ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ కన్సిడర్ అస్ ఇట్ ట్రూ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్ ఆపరేషన్. నౌ నాట్ ఆపరేషన్. Now not means if you give input as true, you'll get the output as false. If you give input as false, then you will get output as true. So these are the logical operators and or not. Now membership operators. So we have membership operators. One is in and another one is not in. Now let's read that in. True if value
variable found in the sequence x and not in true if value variables is not found in sequence. సపోజ్ నేను నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉందనుకోండి, ఆ లిస్ట్లో 1 to 100 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, నాకు 78 అనే నెంబర్ కావాలంటే నేను ప్రతిసారి చూసుకుంటూ వెళ్ళలేను కదా. సో అటువంటి కండిషన్స్లో నేను అడుగుతాను అనమాట 5 in x. సో ఎక్స్ అనే దాంట్లో నాకు కావాల్సిన నెంబర్ ఉందా, సో అటువంటి టైంలో ఇన్ అని యూజ్ చేస్తాము. ఒకవేళ లేదా అని చెప్పడానికి నాట్ ఇన్ అని యూజ్ చేస్తాము. Now identity operator. So we have identity operators is and is not. So what is for is the identity same? What is for is not, is the identity not same? అంటే ఇప్పుడు మనము అడుగుతున్నాం అనమాట, అంటే ఈ ఒక 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్స్ వై సేమా లేదంటే ఎక్స్ వై నాట్ సేమా అని, అటువంటి కండిషన్స్లో ఈ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో వీ హ్యావ్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ ఈజ్ అండ్ ఈజ్ నాట్. Now bitwise operators. So we have bitwise operators, bitwise and bitwise or, bitwise XOR, bitwise ones complement, left shift and right shift. Now and we already discussed that and means both the conditions should be true. Suppose we will take example 1 and 2. So what is the binary value for 1? 0 0 0 1. Now what is the binary value for 2? 0 0 1 0. Now when you perform both by bitwise and bitwise or, so what should be the condition? For and both the values should be true, for or one of the values should be true. So when you perform the bitwise operation on the example, you will get the results like that. So whenever we performing the codes, we'll see different types of examples so that you will get understood. Now Python input and output. Python output using print function. We already discussed whatever we need to print on the monitor, we'll use the print function. That only we are writing there. So example, see that print this sentence is the output of the screen. Output this sentence is the output of the screen. Now a equal to 5, print the value of a is a. సో ప్రింట్ ఏ ఈక్వల్ టు 5 అని ఇస్తున్నాం, దాని తర్వాత ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈస్ ఏ అంటున్నాం. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈస్ 5. Okay, output means like that, the value of a is 5. In the second print statement, we can notice that space was added between string and the value of variable. This is by default, but we can change it with actual syntax of print function. Or let's go with what is the actual syntax of print function. So here we can see that actual syntax of the print function. Now so here print store objects comma sub. What is meant by here? Separator. Okay, we already discussed in our first class. We have that with comma as a separator, with space as a separator, like that. Now we can see the syntax end equal to slash n. So slash n will print your input with the new line. Now file equal to system dot standard output flush equal to false. Here object the values to be printed, the sub separator is used the values, it defaults into the space character. After all values printed, end is printed, it defaults into a new line. The file is the object where the values are printed and default values is sys.std out. Now examples ఇద్దాం, మీకే అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏమంటున్నాము, ప్రింట్ 1 2 3 4 అంటున్నాము. అండ్ సెకండ్ ఏమంటున్నాము, ప్రింట్ 1 2 3 4 సబ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ ఇచ్చాము. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే 1 2 3 4ని స్టార్ అనే సింబల్తో సపరేట్ చేసి అవుట్పుట్ అంటున్నాము. ఇంకా సెకండ్ లైన్ చూస్తే ఏమంటామంటే థర్డ్ లైన్ చూస్తే ఏమంటామంటే 1 2 3 4 ప్రింట్ 1 2 3 4 సపరేటెడ్ యాజ్ హ్యాష్ ఇచ్చాము. సో హ్యాష్ అనే సింబల్తో నాకు సపరేట్ చెయ్యి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎండ్ నాకే ఈ సింబల్ కావాలి. సో వెన్ వి ప్రింట్ అవుట్పుట్, ప్రింట్ 1 2 3 4 యాజ్ ఇట్ ఈస్ 1 2 3 4 ప్రింట్ చేసింది. 1 2 3 4 సపరేటెడ్ స్టార్ ఇచ్చినప్పుడు, సో 1కి 2కి మధ్యలో స్టార్ ప్రింట్ చేసింది, 2కి 3కి 3కి 4కి మధ్యలో కూడా స్టార్ అనేది ప్రింట్ చేసింది, ఎందుకంటే సపరేటర్ యాజ్ స్టార్ ఇచ్చాము. నువ్వు నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ కూడా చూస్తే 1 2 3 4 సపరేటర్ యాజ్ హ్యాష్ అనమాట. సో ఇక్కడ 1కి 2కి 3కి మధ్యలో కూడా హ్యాష్ అనేది వచ్చింది, అండ్ ఎండ్ ఈ సింబల్ కావాలన్నా కాబట్టి ఎండ్ ఈ సింబల్తో అవుట్పుట్ అన్నది వచ్చింది. నౌ పైథాన్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. సో అవుట్పుట్కి ఏం తీసుకున్నాము, ప్రింట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాము. అదే ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తాము అంటే, ద సింటాక్స్ ఫర్ ది ఇన్పుట్ ఈస్ హియర్ ఇన్పుట్
prompt. So whatever the values you want to give, you can give in that prompt. Now see the example, num equal to input, enter a number. Now whenever you see that enter a number on the console, you will give a number 10. Suppose we have given 10. Now here we can see that the entered value is a string, not a number. To convert this into number, we can use int function. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే ఈ ఇన్పుట్లో నువ్వు ఏది ఇచ్చినా కూడా అది స్ట్రింగ్ లా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో ఆ స్ట్రింగ్ ని నువ్వు మళ్ళీ ఇంటీజర్లోకి తీసుకోవాలంటే నువ్వు ఇంట్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం పైథాన్లో. నౌ విల్ గో విత్ పైథాన్. Now functions are nothing but we already have predefined words which are known as keywords. So ఆ keywords కే మనం parenthesis ఇచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్. Now let's read that. A function is a block of organized reusable code that is used to perform single readable action. Function provides better modularity for application and a high degree of code reusing. You already know Python gives you many built-in function like print. So ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆల్రెడీ ఉన్న కీవర్డ్స్కి మనము పారాంథసిస్ పెట్టి ఇచ్చేసి యూజ్ చేస్తాము. అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కావాలంటే కూడా మనం యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ని మేము డిక్లేర్ చేయొచ్చు. నో సింటాక్స్ ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్ డెఫ్ ఫంక్షన్ నేమ్ పారామీటర్స్. సో ఇక్కడ డెఫ్ అనేది నువ్వు యూజర్ డిఫైన్డ్, మనం యూజర్ డిఫైన్డ్గా ఏదైనా ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు ఫంక్షన్ ఏది క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అది ఇచ్చేయచ్చు. దాని తర్వాత పారామీటర్స్, ఫంక్షన్ డాక్ స్ట్రింగ్, ఫంక్షన్ సూట్, రిటర్న్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దిస్ ఇస్ ది సింటాక్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. నౌ పైథాన్ ఇండెంటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్. సో మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు పైథాన్లో ఇండెంటేషన్ అని ఎర్రర్ చూస్తుంటాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక ఇండెంటేషన్ నథింగ్ బట్ స్పేస్. అంటే ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే స్పేస్ అన్నది ఇవ్వాలి. సో ఎక్కడ స్పేస్ ఇవ్వాలి, ఎలా స్పేస్ ఇవ్వాలి అనేది చెప్పేసి చూద్దాము. ఇండెంటేషన్ refer to the space at the beginning of a code line, where in other programming language the indentation in code is for readability. Only the indentation in Python is very important. Python uses indentation to indicate a block of code. So మిగతా లాంగ్వేజెస్లో ఇండెంటేషన్ అనేది జస్ట్ రీడబిలిటీ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాము, కానీ పైథాన్లో ఇండెంటేషన్ అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో లెట్స్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ 5 greater than 2 కోలన్ ఇచ్చేసాము. సో ఇక్కడ చూసినామంటే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అన్నది ఒక ట్యాబ్ స్పేస్తో వచ్చింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెంటేషన్. సో ఇఫ్ 5 greater than 2 కోలన్ పక్కన నెక్స్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఇలా పైథాన్ కంపైలర్లో ఇలా స్పేస్ వచ్చేస్తుంది. సో అలా స్పేస్ కాకుండా కింద అగైన్ ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్ అనేది డైరెక్ట్ ఇచ్చింది. సో ఇట్లా డైరెక్ట్ ఇచ్చామంటే స్పేస్ ఇవ్వకుండా అది కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్. ఆ ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ని ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట. ఫైల్ డెమో ఇండెంటేషన్ టెస్ట్ డాట్ పై లైన్ టు ప్రింట్ 5 is greater than to ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్. సో ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు స్పేస్ అన్నది ముఖ్యం అనమాట, స్పేస్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి. సో వి నీడ్ టు కరెక్ట్ దట్ గివింగ్ ఏ ట్యాబ్ స్పేస్. నౌ దిస్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ I in range 1, 11 print I if I equal to 5 break. Now let's execute this small program. Okay, I'll show you a small program about indentation. Wait a minute. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి మనం రన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది. ఫర్ I in range 1, 11 ప్రింట్ I if I equal to 5 బ్రేక్. అంటే I అనేది 5కి ఈక్వల్ అయితే బ్రేక్ చేయమని చెప్తున్నాం అనమాట. సపోజ్ మనం ఈ 2 స్టేట్మెంట్ తీసి రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి. సో ఇలా 10 అనమాట. సో ఎందుకు ఫర్ I in range 1, 11 అంటున్నాము, 11 ఇచ్చాం కాబట్టి 11 అనేది ప్రింట్ కాకుండా 1 to 10 వరకు నెంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. కానీ ఇందాక ఏమంటే I equal to 5 బ్రేక్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి I అనేది ఇక్కడ 5 వరకు ఈక్వల్ అయిన తర్వాత అక్కడితో స్టాప్ చేయి, బ్రేక్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి. నా ఇప్పుడేమంటే మనం ఇండెంటేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి చూడండి ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ అనేది ఇక్కడ తీసేసి ఇక్కడ ఇద్దాము.
సో ఇక్కడ ఇద్దాము ఎర్రర్ చూడండి. సో ఎర్రర్ ఏం చూపిస్తుంది, ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో టు వెయిట్ ఎ మినిట్. సో ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చేయాలి, దెన్ ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ అప్ టు నౌ. ఓకే,